Welcome to our home, Change Your Thoughts. It has been a minute. We are glad that we are back and we hope you are all doing well. My good name is Grace. The last time we did Agape Love, and today we are doing a new topic. And the name is Friendship Love. And today I'm not alone. So welcome. Yes. Thank you, Sana. Mi naitwa Michael. And thank you, Grace Sana. Tumejua naye for quite a while. I have my other half somewhere. So tukiendelea, ndakuwa namtaja hapa na pale. But we are all in. Hey, I was waiting for that introduction. So today, as I had mentioned, we are doing a topic and a different topic today, and that is friendship love. We hope the last video was a blessing. Wow. Deep. And the interesting part is that people are watching and they are asking, tunaweza endelea? Tuko hapa kufanya hiyo. Tunaweza endelea. Kabisa. Awesome. Even if you want us to go back to that topic, tutarudi tu. Please do. But we are doing a series. But trust you me, before to figure the final season, we will do a recap. Okay. Yeah, and we allow them to ask us questions that, by the way, yeah, true. They think we didn't tackle and they want us to answer. Okay. I hope that day tutakuwa na panel. Nzuri. Panel? I can't wait for Please tune in. Awesome. It will be a panel. Atutakuwa wawili. By the way, tunafaa watu wengi. Ndo sasa hiyo siku watu wafungue roho. Tuwafungue roho. So today we are basing it on Luke 5, and that is from 17 kuteremka, but sisi tuko kwa hiyo 18. And it's a story of okay, I won't read the word, but nyinyi mtaenda kujiangalilia mconfirm, but it's the story of the guy mwenye aliteremshwa kutoka juu when Jesus was teaching. The guy that was paralyzed and was carried by his 4 friends, wakamteremsha juu ya roof hadi mali Yesu alikuwa juu amepata the whole place imejaa. And so that's why, okay, friendship love wide. So we might do several episodes concerning it, but I felt we should start with this one. Okay. Kwa sababu hey, ni heavy. But before we start, I will ask a question. Yes, where? Na si mimi peke yangu. Hii mtu anaweza jijibu. Wow. When things go bad, whom can you call at the middle of the night to come and help you? Hii hutatujibu. Hii hatujibu, but it's not just for us, also for you guys. You can ask yourself. Because for 4 guys to kuteremsha, manze, it's a unique thing also. Now say like there are 4. There were 4. Moja, like, see, it was a mat. 1. Yes. 4. For them to think of kuchimbua juu, and it's a roof. Waloi mse kutoka juu hadi mali Yesu wako. You know, like, kama ushaona zile katuni kwa mtoi that Jesus looked up like because of years. Sasa hii ni Yesu anaangalia juu. Okay, what is happening? Because kulikuwa kumeja. That is the same place that Jesus was told, your mother and your brother and your sister are here. Akasema wenye wako hapa, that is my family. Wow. What is your thought line with this topic? Wow. Ukisema tu the essence of they have 4 friends. And in those in the friendship cycle, kama vile saizi tuna walk in, unapata if you have those 4 friends, inamaanisha that there are things mepitia that no one can live. Hawezi acha mwingine in between. True. Because for them also to come into that space of kufungua, kupanda juu ya roof kufungua, inamaanisha that aso walikuwa na believe mtu atakuwa sawa. Walikuwa na believe pia uni boy tutakuwa naye. Interesting, kuna story inasemekana that maybe ase kunywa pamoja, ucheza pamoja. So and maybe they grew up together knowing all these things. So even vile unauliza ati how do I feel if concerning that, do you have those kind of friends where you can meet or where anything can happen to you and then wakusaidie on another level bila kuuliza maswali? Because remember, he was paralyzed. Angefanya kitu mo. But
acha tuulize tu swali moja tu, hii generation tuko, mwanaume atabebwa na watu 4? Good question. Lakini it's like saying somebody should like giving his or her car akuambie na kupeleka hosi, or I know we can go for prayers, twende tukaombe, God is able to do this. Okay. Because I was thinking of friendship on another level. Yes. I looked at the ministry of Christ. Alikuwa na 12 disciples, but kuna wenye walishinda wakifuatana naye. Why? That is John, Peter, and James. Why those 3? Yet he had 12 disciples. Mbona kwa 12 alitembea tu na how 3? And remember, ukisoma, when you come now to the New Testament, after Jesus kwenda juu, the only people who suffered are those 3. Yeah, those 3. Yeah. James alikatwa kichwa. Wow. John ameingizwa kwa boiling oil Na akatoka. Ndo anatuandikia Revelation. And then look at Peter. Alicrucifiwa upside down. Yeah. And even when you look at how Jesus, wakati Yesu alishikwa, Peter ndo alikuwa kwanza kukata masikio ya mtu. Even that kufa na yeye. And unajua tu watabase like, but Peter betrayed him. Then that shows friendship iko na challenges. Yeah, true. I don't know wone view aje. Vile umesema friendship ina challenges. Like right now, vile umesema society tuko saizi, na tuonge tu kweli, society tuko, men are not that inclusive akubali another man to intrude into their own lives. Na kama we anakubalia, maybe it's someone who's like from childhood, mwenye anamuunderstand from a very long distance. Unaona? So unapata society tunaishi inaweza kuwa tricky. We never know, atujui kama back then how the society was, but I know it wasn't that different. It is a decision. But my thought is, at a point where for me naangalia natafuta men, grown men who can make their decision, asema mi nataka kufa na umse, inamaanisha pia mimi nafaa ku also have that understanding of making sure that I come forth for them also. Si mi tu peke yangu ati nikisaidiwa, the receiving one, yes, and not then, the giving one. So inaweza kwa inamaanisha that also this guy had come through for them. So that means I was reading an article juzi at TD and he was saying, if you want to go far, walk with friends, but if you want to walk slow, walk alone. Okay. Yeah. And I was thinking, the world right now we are living in, it's not that friendly, because you find friends betraying each other. But Christ, and I paint in another way, that tunaweza kosana and I can still forgive you, and you acknowledge your mistakes. You know, this is what I would say. Yes. Because Peter, Christ angem receive back if Peter did acknowledge, nimemes. I have betrayed you. I have denied you. Yes. I have messed. And by the way, Jesus didn't have to look for Peter. Peter came looking for Jesus saying, nimekosea. I have messed. I am sorry. I think when you tumonezi movies tuna relate, because Peter actually wept. Alikumbuka after nini imekro. Jesus said, I'll deny him. And it has happened. True. And he apologized. Yes. That means a genuine friendship, there must be a genuine apology. Najua kusemea genuine unamaanisha nini? Kuna mtu anaweza hii genuine hii mambo ya genuine. It's been sincere. Like, by the way, Mike nikuje nikukosee. And I always say this. If you're my friend, I cannot be in the same room when people are discussing you. Yeah, I have to walk out. Yeah, true. And that is why Peter hangeka. You know, we think of state. it was just a denial, but there's something else Peter displayed there. He couldn't sit in that seat because he knew these people didn't know Christ. So when I engage also with them, Yes. I'm bringing another picture that doesn't represent Christ. We just look at denial. But hatuoni Peter hakutaka kukaa pia kikao ya watu hawamjui Yesu and then start discussing about someone they don't know. And it's not even in a positive way. Yes. It's on a negative way. Okay. I think
the word of God inakuanga diverse mpaka tunabaki tumestick na one side and then there's another side. Kwanza the friendship side, how tight, how like umesema ataki kuachilia, because he knew who Jesus was. He knew what he had done. He knew the experience he had with Christ, and he knew the miracles they did. So vile unasema, it's true. He saw too much for him just to say ndeka peke yangu. And another thing that me I'm understanding is you will know your friends when your situation has changed. Kukinuka. By the way, kukinuka. What? Huh? When you're that sick. Your story hata kunywa maji. Kukinuka. Unajua Yesu hapo ndo alijua. Achana na hao wengine, is it 9? 9 ama ni? Yeah, 9. Yeah, 9. Actually 9 because there were 3. Yes. Hao wengine 9 walikuwa wapi? Remember mama ya James, is it James or John, aliangalia Yesu akamwambia, I would love my son to sit. Oh yeah, alikuwa anajaribu kuwatafutia kachama. My sons. Akamuuliza, woman, do you know what you're asking for? Hao wengine we are giving account walikuwa. Yeah. Peter was there. John was there. James was there. Yeah. What about the 9 one? Does it mean walitaka Yesu wakati alikuwa anabadilisha mikate and fish, or when he was doing miracle? And that is how we are today. Wow. We don't know how to differentiate genuine friendship and fake friendship. And it inakuja inatupata that when we even have those genuine friends, we don't know. So we even lose them because we do not know. Deep. Yeah. I think what you're going to do, I don't know. It's just so heavy that at times we complain, but God anashindwa. If tote nimewekea kwa word, mbona mna complain? Unasema hivyo tu, just adding on what you're saying. Ukiangalia friendship ya Jesus ilikuwa very interesting. Jesus anafikia watu wafu anaambia, John, follow me. Yani anaingia, mpaka nikasema, okay, maybe that's why tunasemaga wanaume make friendship haraka. Because ebu imagine if a lady angekuwa ameitwa Susan, ebu nifuate. Kwa nini? Aje, mbona? Okay, ladies, we ask questions first, then follow baadaye. Ati, kwa nini Jesus? Kwa nini unanitaka? So, and it's very interesting that for men, ni kama God knew that men ukiomeniaje, sababu there's a glimpse of these men knew who he was. They saw something, but sasa ile walikuwa nasikia kwa umbali imekuja karibu. So wanasema kama mse ndo anafanya hili kitu, twende. Because remember, Peter alikuwa na wife. Oh, okay. Alimwacha. Sikuwa najua hiyo. Ase wote walikuwa kwa boat walikuwa na wife. Okay, in their tradition, when a lady reached around like 13 years, alikuwa eligible to marry. So most of these men walikuwa older, walikuwa na family. That's why ndio kuna moja Peter alisema, sasa Jesus, kwa sababu tumeacha hii story yote, tukufuate. Si tutapata nini? Kwa sababu ameacha mother, ameacha watoto, ameacha wife. Naona, that's when unapata ameacha fishing boat. After Jesus ascended, walisema nini? They went back to their usual life. So walienda kwa familia zao. Alafu unakumbuka ile ingine Jesus akisema let the dead bury the dead. Unaona? Hawezi nifuata and then utake kufuata. Kurudi tena uende ukabari kwanza. Wewe baki tu. So most importantly is that Jesus knew that friendship starts with projecting yourself. Unaona? Kama unifuate. Unaona? And then ase walikuwa wamesha understand who Jesus was. So even in the process of growing together, inamaanisha that at the end of the day, Peter alijua kama msee ametutetea kwa mafarisi zile, alisema ase wanakula sana, ametutetea. Ase wa fast, ametutetea. Hata waoshi mikono, wao wanachukua tu wana nini na wanakula. Imagine the laws were very tough. Hizo leo tungekuwa nazo, unaona unge survive. Do you know, I tend to think Peter waliesikia vitu mob za law ndo walikuwa nafurahia. Walikuwa wasema no, because you know ile ndo waliza historia wanakula sana. Walitembea kwa nini kwa path ya kulikuwa na wheat. Yes. And then the disciples walitoa tu na wakafanya hivi na wakaanza kukula. But kwa the law ilikuwa na process.
that was not how you're supposed to eat. But sasa walikuwa enyewe, do you think ungesurvive hizo lo ungepata na jusa utapata na pale na mahindi chemsha wewe uitishe tu kula. Tuseme tu kweli, thank God for grace. Na smoky. Kuna msetu okay, singili watu, but I'm just thinking of wale zile cravings za ladies, but sawa, najua hatujui kama walikuwa na cravings, but hiyo kiona cravings unaambia enda kwa temple uombe. so I'm just trying to think of for me ukiangalia kama ningekuwa in that state, but God asemagaza tuseme tungekuwa hiyo side, maybe e time ndio much better. But for that state, just trying to think, ase walikuwa na too many laws, and the too many laws ndio ilikuwa inafanya hata usifikirie, unafikiria ni kama every moment, hata ukiwa na anything lazima uiombe. Kwa sababu haujui kama umesin all of a sudden. And at that point najua even for Jesus coming kuna watu walipata like, hey Fuchs, hey by the way, you. That even ladies were able to be in the ministry. Sababu no lady alikuwa nakubalishwa kwa temple. Actually kwa the inner one walikuwa wanakaa nyuma. Men used to sit in front. Amen. Sawa tu. Wacha nikuambie in front. Ladies behind. We are the head, another okay. Hiyo ni verse for another time. Your topic for another day. But yes. Me, friendship is, I would say you better have just even one person or two. Okay. But usikue peke yako. And don't have fake friends. I think Jesus here is displaying a very good example of friendship. Because at the cross, aliona wenye they were genuine, not just disciples, but also friends. That akiwa kwa msalaba, they are still there. Okay. The third day, they were still there. They were like, let's see if lisema atafufuka, wacha tuonekata. Then it means friendship is more than money. Yeah, true. That is very true. It means friendship, I can tell you, by the bro, hapo umekosea. Because love, remember tuko kwa topic ya love, but now tumekuja tukidivide. There's the agape, there's friendship, then there's family love, then there's marriage, hizo zote. There's business. Funny enough, nimepata pia kwa Bible, there is business love. Okay, that one is another one. Okay. Funny enough, mimi nilipata niko like, where kuna business love? Okay. Wow. But on friendship, love means if I can't tell you you're wrong, then I'm not your friend. Then that is not love. If you can't accept nikwambie, and then love challenges. If you don't challenge me, then sijui tunawestiana time kwa nini. Remember, that's a good point, yeah. Peter, John and James, they challenged Jesus. Na kuna mtu ataniuliza where? On the mountain, where? Mahali nini Yesu transfiguration took place. Yes. Do you know they challenged Jesus? Wakamwambia by the way tusteremke, let us pitch tents. One for Moses and one for Elijah. They were challenging Jesus. By the way, mbona tuende chini? Hapa tuko sawa. But it shows they had a genuine thought, a genuine one. True. Because what they had seen, they wanted to keep it. Yes. It's like when you know you have a genuine friend, manze wezi taka kumshare. Tuange tu kweli. You wouldn't even want to share. Hata utaki ajulikane in the first place. That is what now James, John and Peter were doing that day. When Peter alisema hiyo kitu. They wanted to keep Jesus for themselves because of what they had seen. Christ had. Wow. Like they saw something else. Na wakaambiwa na msijaribu kusema chenye mmeona hapa. And remember, if they had stayed up, kuna kijana alikuwa na nini hapa chini ngoja. So it means you can identify a genuine friend. But that means your spiritual eyes need to be open. True. What you've said is very true, because identifying a genuine friend. I'm just trying to think of how men make relationship and how ladies make. Like for my side, how men make relationship. Unapata tumeko kwa society where we think of some standards. Like
if you have some standards, then people forgo others. Like if you have some amount of money, people can forgo if wewe ni mse procrastinator ama wewe ni mse una look sijui kuvaa. Man, me, I'm sorry. Tusidanganyane, mimi hapo kwa kuvaa. That's a different thing. And unapata inanikumbusha kwa story fulani, I think it's in the Psalms ama that nasemaga there, I think in Proverbs, that there was once a poor man but he was wise. Unapata even for the men, unapata umse akona word, akona ideas, akona flow, but he doesn't have that much to appreciate. So also for us to choose on how much, kama saizi, if I'm looking for a mentor, siwezi tafuta mentor na kitu. Si ati kwa sababu mimi nataka kutafuta mentor na kitu. Ni kwa sababu of how it has been. Like in order for you to get a good mentor, they have certain standards. They have made it. But now sasa sitaki kurusha kwa mentor. Let me come back to friendship. Unapata like genuinity of friendship ina come first of all ni kuna swali lingine niliulizwa. If you're gone, can you leave this guy with your wife? Na ukasema umse ako sawa ata take care of the family. No. Nasema saizi ukienda umse atasema I'm ready to give up. And all this journey kama saizi I'm at a certain age bana jiuliza if I reach 60-70 will I have that audacity kusimama na niseme I have 2 or 3 friends that are able to give me and to do what I say bila kuuliza maswali. A good example, nimepigia friend nimwambia niaje nisaidie na 5k aniambie sawa. Kuna mwingine ananiambia anisaidie 5k sina saizi. Kuna wale they don't ask questions, they know. So I think building a relationship in the men's side inataka kukua hapo physically. Even though watu wanasema gati men wanaweza ongea after 2 years, hata wanaongea kama boys, nothing happened, we still have to be there. But the essence ile nakupigia, wacha ikwe kwanza nataka kujua how you are growing. See, Josu nisaidie na thao. Na je onana for a couple of years. Wewe hata huwezi itoa. Naona. Kwa sababu hata napiga hesabu, Jesus akiitapita, akamwambia come, alafu utatoa doo yako nusu ile ulikuwa nayo utanipatia. Si walikuwa na pesa, walikuwa na pochi la biashara yao. So even for Jesus alijua that money will be an issue, so lazima nijipange. That's why he was a carpenter. So pia lazima ujipange as a man. Si lazima ukuwe na so much, but kuwa na ile friendship ya even though mnaweza kuwa mnaongea 1 2 3 na mnashare ideas, you can also one day unaweza mbaia ka kitu, yani umwambie nimekuwa appreciate na hiki kiatu. Sina beef, kuna kitu nataka ku mention na watu wasinipige na story. Please msipige brother yangu, I still need him. Hii mambo ya ati una mabeshte wengi lakini pasi ndo ulimbaia kiatu. Na ujaibaia beshte yako hata kiatu. But pasi ulimbaia kiatu, ulimbaia watch, sina beef. Just saying it out. Hana beef, tafadhali, hana beef, anaongea tu. If beshte yako ujaibaia story, wacha kuifanya nje. Ianzie hapo. Yeah. And then friendship will, it's something, ni heavy, kwa sababu mi nilikuwa like, for these guys kuteremsha umse, then it means wamepitia pamoja. Very. Do you know, like, yes. I was talking to my mother and alikuwa ananiambia ati kuna mse alipasingi kwa nyumba, ilimaliza mwezi ndo watu wajue mse alikufa. Wow. And then a story is given of a community, like, okay, in our community. Yes. We always have this thing ya mse akipass, watu wa community inaitangwa village juu what burial, mnaenda hapo mnakita kambi, mtatoanga pesa ya maragwe nini hadi ya kuchimba. There's one guy mzee used to just bring money and go. Wow. Wacha nikuambie ile siku mtoto wake alipass, watu walileta pesa na wakaenda. Hiyo pesa itajifanyia kazi. Yes, you have the money, but itafanya kazi. True. Because you've not been a friend to the community. Wow. When they are crying, you just bring money and you go back. From that day nawaambia bro, umse mahali kukua ati kuna kifo, from day 1 to the last day
he will be there. Lazima ukuwe hapo. Atakuwa hapo hadi Very ile true. siku mnateremsha mwili. Yes. I'll learn a very important lesson. Wow. You can have the money. Yes. Manze unaweza brag. Lakini utaijitoa kwa hiyo kitana ujipeleke hosi. Very true. Very And that's why and mom was telling me hata usoja kwa hapo nje msalimiange. Sasa very important. hata kiateka mwambie mambo. Ukipatana na watu hii wasalimie. I can tell you recently I've been unwell, and I'll use this just to give a story where I'm saying friendship is very important. Yeah. There's a neighbor who used to hang his clothes kwa hanging line yetu, but kuna neighbor mwingine pia alikuanga akihang zake anaanua. I can tell you bro, niligonjeka. Ile that you cannot, ukitoka kwa mlango kuteremka hizo stairs, I couldn't like the unaimagine msana anatoka kwake na kona wife anamwambia akisaidia udem kari ni mpaka chini na anakuambia shika kizangu ile siku utapona nirudishie gari. Wow. Because I didn't just insult them because wameanika kwetu. And I was like, God, ninge manage aje? You know mpaka watu walikuwa wananiona wanasema songeni na nini msik apite kwanza. But watu wengine hata they will still play and people are passing. But nilikuwa nafika hivi and they stop playing, I pass. That shows how important friendship is. Si lazima hata mkuwa team core. But that how you behave with people can present you in a godly manner or ungodly manner. Hii story ya kusemanga umeokoka na matendo ni tuacheni.